নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। যারা চ্যানেলটিকে প্রথমবার দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন, যাতে চ্যানেলে দেওয়ার সকল ভিডিওর প্রথম নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যান। তো রাজ্য সরকার যে ডিএ ঘোষণা করে সেই হারের ভিত্তি কী, এটা কিন্তু অলরেডি সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছে। তো কোষাগারের আর্থিক পরিস্থিতির জন্য ডিএ দেওয়া যাচ্ছে না কথা বলে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টকে যুক্তি দিয়েছিল। তো এই দিনকা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ এটাই যে সরকারি কর্মীদের আর্থিক অবস্থার কথাও সরকারের ভাবা উচিত। বিচারপতি কারোল বলেন, মাথায় রাখতে হবে রাজ্যে আর্থিক জরুরি অবস্থা কিন্তু এখনও জারি হয়নি। বিচারপতি মিশ্রের মন্তব্য, রাজ্য সরকার বিভ্রান্তি তৈরি করে তার সুযোগ নেওয়ার একটা চেষ্টা করছে। এরা নিজেরাই সমস্যা তৈরি করছে আর নিজেরাই সেই সমস্যার সুবিধা নেওয়ার একটা চেষ্টা করছে। তো ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির সওয়াল আগের দিন শেষ হয়েছে। সরকারি কর্মচারী সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী রহিম স্যার এদিন যুক্তি দিয়েছেন যে রাজ্য সরকার বলছে কোষাগারে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু খাতায় কলমে তার কোনো প্রমাণ পেশ করেনি রাজ্য সরকার। ডিএর লক্ষ্যই হলো বাজার দর থেকে কর্মীদের অবিলম্বে সুরাহা দেওয়া, কিন্তু রাজ্য সরকার বাজারে মূল্যবৃদ্ধির সূচক অনুযায়ী ডিএ দিচ্ছেই না, ডিএ দিতেও দেরি করছে। অথচ রাজ্য সরকার পঞ্চম বেতন পে কমিশনের সুপারিশ মেনে যে 2009-এর রোপা বা রিভিশন অফ পে ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস এর বিধিনিয়ম তৈরি করেছিল, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো মূল্যবৃদ্ধির সূচক অনুযায়ী ডিএ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিল্লি ও চেন্নাইয়ে নিযুক্ত কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারি হারেই কিন্তু ডিএ পাচ্ছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত যারা আছেন তারা কন্টিনিউয়াসলি ডিএ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। রাজ্য সরকারের আইনজীবী শ্যাম দিভান পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলছেন, রাজ্য সরকার ডিএর হার ঘোষণা করে যে নির্দেশিকা জারি করে তা থেকেই কর্মীদের ডিএ পাওয়ার নিয়ম সম্মত অধিকার বা এন্টাইটেলমেন্ট তৈরি হয়। রোপায় ডিএর কথা বলা হয়েছে, সেটা মোট বেতন হিসাব করার বিষয়ে, কিন্তু রোপা থেকে ডিএর নিয়মসম্মত অধিকার তৈরি কোথাও হয় না। ফলে কোনো আদালত এ বিষয়ে নির্দেশ জারি করতে পারে না। রাজ্য সরকার ডিএর হার ঠিক করার সময় কোষাগারের অবস্থা, খরচের অগ্রাধিকার, এই সমস্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিসের ওপরে গুরুত্ব দিয়ে তারপরেই সমস্ত ডিসাইড করা হয়। এই বিষয়ে রাজ্যের স্বাধীনতা থাকা উচিত। আইনজীবী দিভান স্যার এটাও যুক্তি দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিল্লি এবং চেন্নাই নিযুক্ত 60 কর্মী দিল্লি ও তামিলনাড়ুতে সরকারের ডিএর হার অনুযায়ী ডিএ পান। যেহেতু এই দুই রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারি হারে ডিএ দেয়, তাই তাদেরও ওই হারে ডিএ দেওয়া হচ্ছে। তবে রাজ্যের মোট 9 লক্ষ সরকারি কর্মীর তুলনায় তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য। তিনি আরও বলেন, সরকার ডিএ দেওয়ার আগে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি অবশ্যই খতিয়ে দেখেছে। বাজেটের বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের নীতি একদম আলাদা। রাজ্য সরকারি কর্মীদের কিসের ভিত্তিতে ডিএ দেওয়া হবে তা রাজ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে এটা কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক নয়। রাজ্য সরকার স্পষ্ট বলছে যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডিএ বাড়ানো হবে। রোপা আইনে কোথাও বলা নেই যে আলাদা সূচক তৈরি করে ডিএ দিতে হবে। রাজ্যের আর্থিক নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার স্বাধীনতা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানায়, রাজ্যই বলেছিল যে তারা রোপার ভিত্তিতে ডিএ দেবে। বলা হয়েছিল বকেয়া ডিএ দেওয়া হবে, রাজ্যকে আইন মানতে হবে। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এবার এটাই দেখার যে আগামী মঙ্গলবার কোর্টে কি হয়, অথবা এর রায়টাই বা কবে আসে। আজকে খবরটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। ধন্যবাদ।
made, and I just saw Mr. Subramaniam's note as well, is that the dynamic element is to be found in the rules of 2009. That is where it springs from. That is my entitlement. Argument on the other side. That is my entitlement. There is a reference to an index. That reference to the index, an index by itself and by its very notion and by its very nature is dynamic, and therefore read in some element of dynamism in the rules. And that is where my entitlement, full and complete, is. I don't need to look anywhere else. That's also the caption of Mr. Subramaniam's note, which is a very clear note. That, I believe, is the fundamental flaw. I'm just stating my point. When we examine our entitlement, what you will find is that the entitlement eventually stems from two other documents. And I'm going to place that before you, and I have a note which hopefully will arrive at some point of time. And I'll place that note before you, and I'll take you through that. And there is a distinction which you will notice again between the rules and the scheme as far as the state government is concerned and insofar as the central government. You'll notice that when we place it. So this whole notion that the whole and soul of the entitlement is to be found in the rules, and it is contained in that 31C3 or whatever, 31C, that according to us is a fundamental error, and we'll try and make that good. Please. Now, I want to just, before we get into that, I just want to indicate a few facts, and then I'll hopefully be able to hand over a note as well. On the factual aspect, I just want to say 2-3 things. There was a suggestion which was made that between the period 1st of January 2006 till 1st of April 2008, there was no DA. There was a suggestion, or at least that's how I understood it. And therefore, there was a suggestion that the state government was sitting on it or something of that sort. That is completely false and incorrect. So just please note, during the period 1st January to 2006 till 1st April 2008, TA was paid. TA did increase. However, it was under ROPA 1998 and not ROPA 2009. So I'll just explain that to you. But just please note that, because I want that impression to be dispelled from the court. During that period, because you remember it says that it will be effective from 1st April. Yes. It's not because there was a hole or a gap when nothing was paid. No, it was paid. It was increased, but it was paid under that extant earlier rule, which was the 1998 rules, which we will also place by way of a compilation. Saved the arrears. Yes. For 2 years, you saved the arrears. There were no arrears, my lords, because there was a rule which was applicable. The rule specifically says they will not be entitled to arrears. Why? Saving? No, it was not a saving. The reason for the rule was that because there was already an extant rule of 1998 under which the DA was being computed and which was being paid. So there was no gap. There was no saving. It was just by an earlier regime which was very much in place and which was very much in force. So this is one element insofar as the background which I wanted to give. Are we ready? So give. The paper book took a little while in preparing. No problem. Hopefully it will come at some point. In the meanwhile, we just give it to them. Not it. Absolutely. How is it? We'll give some more. Now I'll go a little slowly, Manoj, on this. Rejoinder note. I'll go through it, but I'll just make my comments and develop the point as we go along. This is essentially to save time. So, Manoj, we first open with the factual position. The factual position may first be corrected with respect to certain submissions made during the reply. Between the period 1st January 2006 till 1st April 2008, all employees of West Bengal did receive DA. So please note that there was no gap. The suggestion made by the respondents
that they did not receive any DA, any increment is incorrect. They received DA in terms of ROPA 1998, which was the then applicable rules, and the increase in DA from time to time during the period 2006-2008 was as follows. So we've given you that memorandum number. We've given you or placed on record the date of those particular memorandums, and we've also indicated the corresponding rates which were periodically increased. You'll also have that table. It's just a matter of fact which we're just placing before you in response to a statement made. The impression that the state of West Bengal retained DA for its own purposes is an incorrect impression and deserves to be dispelled. At no point was payment of Dearness Allowance discontinued as incorrectly projected. There was no gap in the DA. I'm sorry? It was never an impression. I see. So then that's impression is that it was never paid. That it was? It was never paid during that period. Yeah. It was given under the earlier rules. And it was increased. We must dispel your impression. Very well. No, it's my impression. No, it's my impression. We are not carrying that impression. No, I'm very grateful. Yes. So therefore, there was DA paid throughout. There was no gap or there was no hole in terms of it. There's a continuous payment of DA. But the reason why it says with effect from 1st of April 2008 was the computation was not paid in terms of ROPA 2009. Ah, that's correct. That's absolutely correct. That's the absolutely the correct position. You admit that? Yes. 1st April. And there lies the catch. Yes. No. Here lies the catch. There is that no catch. Having said that, this ROPA 2009 will come into effect from 1/1/2006. Yeah. You said that actual payment will be made from 2008. That's right. And the arrears, it is clearly said, arrears. Yes. 1/1/2006 to 31/3/2008 will not be paid. Yes. So it's prospective from 1st April 2008. Yeah. Correct. And during that period, in the earlier, you are governed by an earlier regime. So, and those payments were made. If somebody is, some individual is aggrieved by it. That is your explanation. Yeah, that is the explanation. Sorry? We will understand what the rule says. Of course you must. Of course you must. The rule is very clear on that. Yeah.